హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు అక్షయాస్ ఫన్ వరల్డ్. యా రీసెంట్లీ నేను నా కూతురు అయితే ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ వెళ్ళొచ్చాము. వి ఫెల్ సో హ్యాపీ. నా కూతురు అయితే నార్మల్గా కాదు, షీ ఈజ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ టూర్. అంటే తనకి యాక్చువల్ వాళ్ళ ఫాదర్ మాట ఇచ్చారనమాట లాస్ట్ మేలో, విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 1 year నీ పాస్పోర్ట్ మీద స్టాంప్ వేపిస్తాను పాప అనేసి. ఫైనల్లీ హి పుట్ హిస్ వర్డ్. అండ్ మా అమ్మ అయితే చాలా హ్యాపీ అసలు. అండ్ సరదాగా ముచ్చట్లు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను, నాతో జాయిన్ అయిపోండి. లెట్స్ ఎంజాయ్ టుగెదర్. యా, అలా హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ అయితే రీచ్ అయిపోయాము. ఫ్లైట్ వచ్చేసి అరౌండ్ 9:20 అలా ఉందండి. ఇంకా ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆ సెక్యూరిటీ చెక్ ఇన్ అది ఉంటుంది కదా, అది ఫినిష్ చేసుకుని అంత సెక్యూరిటీ ప్రాసెస్ ఫినిష్ చేసుకుని లగేజ్ అది డ్రాపింగ్ చేసేసి ఆ బోర్డింగ్ పాస్ అది కలెక్ట్ చేసుకుని ఇంకా మూవింగ్ ఫర్ డిన్నర్ అనమాట. అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్లో క్రెడిట్ కార్డ్ మీద పర్ హెడ్ ఏదో వెరీ మినిమల్ పర్ హెడ్ అయితే ఫుడ్ డిన్నర్ తీసుకోవచ్చు. నేను అక్కడ తీసుకున్నాను. అండ్ తండ్రి కూతురులేమో ఎదురుగా ఫుడ్ కోర్ట్లో దే హ్యాడ్ సమ్ దోశ అనుకుంటా. అండ్ ఫైనల్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఫ్లైట్ అండ్ ఆక్యుపైడ్ ఆఫ్ సీట్స్ అండి. అండ్ ఫైనల్గా జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. మా పాపకు ఊహ తెలిసిన తర్వాత ఇదే ఫస్ట్ ఫ్లైట్ జర్నీ. చిన్నప్పుడు ఒకసారి వెళ్ళాం కానీ తనకు అసలు గుర్తులేదు. తనకు ఊహ తెలిసినది ఇదే ఫస్ట్ ఫ్లైట్ జర్నీ. సో షీఈస్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ అలా మూవింగ్ ఆన్. సింగపూర్ టైం ప్రకారము అరౌండ్ 4 o'clock అలా రీచ్ అయ్యాము. సింగపూర్ వచ్చేసి మనకన్నా ఒక 2.5 hours టైం ముందుంటుందన్నమాట. సో వాళ్ళ టైం ప్రకారం ఒక 4 o'clock అలా రీచ్ అయ్యాము. దిస్ ఈజ్ సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్. బాగుంది కదా, నిదానంగా ఇంకా అలా చూసుకుంటూ ఎర్లీ మార్నింగ్ అలా చూసుకుంటూ నిదానంగా మూవ్ ఆన్ అయ్యాము. అండ్ ఇక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఎస్జిసి కార్డ్ ఏదో సబ్మిషన్ అన్నారు, అది కూడా ఆన్లైన్లో మనమే చేసుకోవాలి. అది చేసేసుకుని నెక్స్ట్ ఆ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఫినిష్ చేసుకుని ఇంకా కాసేపు ఇంకా అలా కూర్చున్నాం అనమాట. వెయిటింగ్ అట్ ద హాల్, ఎయిర్పోర్ట్ హాల్ ఉంటుంది కదా, ఇంకా అక్కడ కూర్చున్నాము. క్యాబ్ రావడానికి ఇంకా టైం ఉండే. ఈ లోపల మా పాపని నీ ఛానల్ నువ్వు చేసుకోవాలి, వీడియో నువ్వే చేసుకోవాలి తీసుకోవాలి అంటే మా పాప ఇక్కడ ఒక వెటకారమైన నవ్విచ్చింది చూడండి. ఇంకా క్యాబ్ రావడానికి టైం ఉంది కదా, ఈ లోపల కాసేపు ఎయిర్పోర్ట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని ఇంకా వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్పోర్ట్ని ఇంకా అలా ఊరికే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇంకా నేను తీసుకొచ్చిన వాటర్ అయిపోయాయి. ఇంకా దాహంగా అనిపించి జస్ట్ ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాను ఎయిర్పోర్ట్లో. స్మాల్ సైజ్ వన్. ఒక్క వాటర్ బాటిల్ వచ్చేసేసి $2.50 అనమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద $2 నోట్ ఆఫ్ సింగపూర్ అండి. అండ్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ డాలర్ స్పెండింగ్, అందుకే రేట్ కూడా అంత బాగా గుర్తుంది నాకు. అండ్ ఈలోపు ఇంకా మన క్యాబ్ వచ్చేసేసింది. ఇంకా లగేజ్ మొత్తం క్యాబ్లో షిఫ్ట్ చేసేసి ఇంకా అలా మూవింగ్ టువర్డ్స్ అవర్ హోటల్. యాక్చువల్లీ ఇదే కదండి స్టార్టింగ్ పాయింట్. సో అంత ఎర్లీ మార్నింగ్ అయినా డార్క్ అయినా సరే ఆ సింగపూర్ రోడ్స్ని ఎక్సైటెడ్గా థ్రిల్లింగ్గా ఇంకా అలా చూసుకుంటూ. అండ్ క్యాబ్ వచ్చేసి 10 కల్లా వస్తుందంట ఫర్ అవుటింగ్, డే 1 ట్రిప్ అవుటింగ్కి. అండ్ మొత్తానికి అలా ఫైనల్గా హోటల్కి అయితే రీచ్ అయిపోయాము. దిస్ ఈజ్ అవర్ హోటల్ గ్రాండ్ సెంట్రల్ అనమాట, వేర్ వి స్టేడ్ దేర్. అండ్ వెళ్ళంగానే రిసెప్షన్ అయితే ఒక బాంబ్ పేల్చేస్తారు. ఆఫ్టర్నూన్ 3 PM చెక్ ఇన్ అన్నట్టు. బట్ ఆఫ్టర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ డూయింగ్ సమ్ ప్రాసెస్ విత్ ద ట్రావెల్ పీపుల్ చెక్ ఇన్ అయితే అయిపోయాము. So I will do the registration first. అప్పటికే మన ఎస్టిమేటెడ్ టైం కన్నా చాలా లేట్ అయిపోయింది కదండి. ఇంకా అందుకని చెప్పేసి అసలు రూమ్కి వెళ్ళంగానే మళ్ళీ క్యాబ్ మాత్రం టైం అంటే టైంకే వచ్చేస్తుంది. ఇంకా అందుకని రూమ్కి వెళ్ళంగానే జస్ట్ ఒక 20 minutesలో ఫట్ మన అయితే రెడీ అయిపోయాము. ఇంకా రెడీ అయిపోయి ఇంకా మన డే 1 అవుటింగ్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఫస్ట్ వీ కేమ్ టు దిస్ ప్లేస్ అనమాట. ఇది వచ్చేసేసి మెరిడియన్ పార్క్. ఇదేంటంటే పార్క్ స్టార్టింగ్లో ఉన్న వాక్వే లాగా అన్నట్టు ఈ బ్రిడ్జ్ అది రివర్ మీదుగా. అండ్ ఈ వెనక బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, టాల్ బిల్డింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా హెచ్ఎస్బిసి బ్యాంక్ అని సంథింగ్ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ అండ్ ఫినాన్స్ రిలేటెడ్ అనమాట. అందుకే ఈ పర్టికులర్ కార్నర్ ఆఫ్ ప్లేస్ మెరీనా బే ఫినాన్షియల్ సెంటర్ అంటారంట. అండ్ సమ్ ఫోటో క్లిక్స్ అండి హియర్. ప్లేస్ అయితే నైస్ ఉంది. అండ్ మనకు అక్కడి నుంచి ఈ మెరీనా బే వ్యూ కూడా ఉంటుంది. ఇంకా అలా ముందుకు మూవ్ ఆన్ అవుతూ ఒక్కసారి మొత్తం అలా వ్యూ అనమాట అరౌండ్. ఇంక దాని తర్వాత అలా నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ బాగుందండి. ఈ మధ్యలో అసలు ఆ వే అంతా కూడా రెస్టారెంట్స్ కానీ ఇది కానీ మనకి అసలు అంత సినిమాలో చూస్తున్నట్టు ఉండే బాగుంది. ఆ క్లిప్ ఎక్కడ మిస్ అయింది నాకు యాక్చువల్లీ. బట్ క్లైమేట్ మాత్రం అసలు ఎంత ఎండగా ఉందంటే మనకి ఉంటుంది కానీ అక్కడ ఏంటో మరి స్కిన్ అంతా అసలు మంటగా చిటపటలు ఆడుతున్నట్టుగా అంత ఎండ అనమాట అసలు.
దాని తర్వాత ఇంక ఇదిగోండి ఇంకలా ముందుకు వెళ్ళగానే ఇదిగోండి మెరీన్ స్టాచ్యూ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. ఇది వచ్చేసి సింగపూర్ యొక్క ఐకానిక్ స్టాచ్యూ అండి. ప్లేస్ అయితే అసలు కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ విత్ టూరిస్ట్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ మేమైతే అసలు ముందు వాటర్ కనపడితే ఫస్ట్ వాటర్తోనే ఆడుకుంటాం అనమాట, నేను నా కూతురు. ఇంకా చెప్పాలంటే నేనే కొంచెం ఎక్కువ నా కూతురు కన్నా. అండ్ ఆ వ్యూ అదైతే చాలా బాగుంది అసలు. యాక్చువల్లీ మీరు దాని బాడీని అబ్జర్వ్ చేశారా? బాడీ వచ్చేసి ఫిషింగ్ బాడీ ఉంది. అదేంటంటే సింగపూర్ యొక్క ఎర్లీ హిస్టరీ ఫిషింగ్ కదా, దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ అంట. అండ్ హెడ్ వచ్చేసి లయన్ హెడ్, అది ఇండికేట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట. మొత్తానికి ఇన్ దట్ వే ఇట్ ఈస్ ద ఐకానిక్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ సింగపూర్ అంట. అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్లేస్కి అయితే మూవ్ ఆన్ అయిపోయాము. అప్పటిదాకా అంత ఎండగా ఉంది అసలు, సడన్గా ఇంకా క్లైమేట్ చేంజ్ అని వర్షం పడిపోయిందనమాట. ఇదిగోండి మనం ఇంకా నెక్స్ట్ వెళ్ళిన ప్లేస్ వచ్చేసి చైనీస్ టెంపుల్. బాగుంది టెంపుల్, నాకు భలే మంచిగా అనిపించింది. అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక రెస్టారెంట్ దగ్గర దిగామండి, కుమారన్ రెస్టారెంట్ అని చెప్పేసి, చిన్నదే కానీ చాలా బాగుంది. అండ్ ఇంకా అక్కడ లంచ్ చేసుకుని ఇంకా డైరెక్ట్గా ఇంకా హోటల్కి అయితే వెళ్ళిపోయాము. టేక్ సమ్ రెస్ట్ అనమాట ఈవినింగ్ వరకు. అండ్ ఈవినింగ్ అగైన్ మళ్ళీ అవుటింగ్కి వచ్చేసాము. అండ్ మనం వచ్చిన ప్లేస్ వచ్చేసేసి నైట్ సఫారీ అండి. దిస్ ఈస్ ద ఎంట్రన్స్ క్లిక్ అనమాట. అండ్ ఇంకా లైన్లో అయితే జాయిన్ అయిపోయాము. దాని తర్వాత ఇంకా మన టర్న్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ నుంచి నేను మిమ్మల్ని యానిమల్ వరల్డ్లోకి అయితే తీసుకెళ్తాను. ఎక్కడ స్కిప్ అండ్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ లేకుండా చూడండి. This is the Barao, also known as the Himalayan blue sheep, a favorite prey of the snow leopard. The blue tint on the Barao's coat makes it almost invisible against the background. తారా అంటే ఏంటో గెస్ట్ చేశారా? ఏ యానిమల్ చూసేయండి ఇంక ఇక్కడ. Have impressive spiral shaped Marcos are endangered due to relentless poaching for the ornamental value of their fawns. It is the demand of animal plants like these that pushes many species toward extinction. Remember, you buy, they die. Deers not. King of mountain goat, the buffalo with a beautiful scholarship home. They have strong hooves, sleek wisdom, able to adapt to the rocky terrain. King of mountain goats on your right. Chinese called Shangyang. Shangyang for Chinese, Hindi called Pahari, Bakri for the other for Tema. Hussidi for Japanese, coming the mountain goats on your right. మళ్ళీ డేర్. We leave the foothills behind and wade through the marsh. You can't miss our striking great flamingos. Flamingos feed without ever looking at food. With their head upside down, they take in mouthfuls of water and strain tiny organisms from the water using their specialized beaks. These majestic birds, with their large throat pouch and long beak, are perfectly adapted to hunt fish. Contrary to popular belief, pelicans do not store fish in their pouch. After scooping up their prey, they quickly drain the water before swallowing them. Full snags during the mating season. After each mating season, the antlers are shed. Beautiful balancing at the sun on both sides. We have it then. On the right side, we have the dominant male stag with a beautiful antlers. See during the females. Beautiful balancing at the swampy. Some they were attracted by on the left side by the water hole. The balancing at the swampy. Alright guys, very soon getting dark in Singapore. It's been night time. Remember everyone, actually you clean yourself by your eyes. Many animals living in the dark do make sounds to communicate with one another. These highly elusive animals have very powerful jaws that can crack open bones.
Their big ears and extremely keen sense of hearing allow them. Lions do not form very large prides. A pride of Asiatic lions typically comprises 1 or 2 males, 2 to 3 females, and several young. Lions rely heavily on tactical hunting approaches, for they lack the speed of cheetahs and the stealth of leopards. Lions have to work as a team to bring down larger prey such as buffaloes. Asiatic lions used to be found across India and the Middle East, but the natural habitat is disappearing. Now they are restricted to a very tiny area of India, wildlife preserve in the Gir Forest Sanctuary. They currently exist in the wild only as a small single population. Curved claws and sometimes hangs upside down on a tree branch, very much like a tree sloth. Well, it seems that the Sheikh is still not visible from his other back in the background. Maybe some gets able to spot it. But they are from the Sri Lanka, Nepal, India. Their favorite termites and honey. The Sheikh is not there on your right. Alright, next on your right left side right now, ladies and gentlemen, we are passing by the beautiful tranquil of the Upper Seletar Reservoir, Singapore, precious water on your left. Up next, the second largest land animal in Asia, the greater one-horned puns. Observe the bumpy texture of the animal's skin and its distinct folds, giving it a segmented, armor-plated look. While it may look tough, rhino skin is in fact very sensitive. Rhinos do not sweat, like you and I, which is why they are often found near water bodies. Wallowing in the mud helps them keep cool. With only 200 individuals left in the wild at the start of the 20th century, Indian rhinos were close to extinction. With concerted conservation efforts, the population now stands at 3,500. Rhinos have poor eyesight. They rely mostly on their sense of smell to navigate and communicate. Feces and urine are used to mark them. Okay, we have huge rhino by the name of... Are not just scavengers, but formidable hunters too. They produce a variety of calls that communicate hierarchy, advertise territory, or together the family. These social animals form groups. Okay, let me help you. One hyena is lying down inside the cave, lying down. There's another one outside the cave, on top of the rock, lying down also. Huh? The two spotted hyena. Can you spot that? When you spot our deer species grazing in the shadows, these are thumbing and the hawk deer. Males sport antlers, which are used to spar with other horns that are used for defense against predators. Males also use their horns to establish dominance in the herd. Consume just 1.5% of their body mass daily. Their nighttime supper and daytime rest routine must be especially energy efficient. Wow, humongous hippopotamus that can weigh up to 3,000 kilograms. It moves in the water by tiptoeing along the riverbed just like ballerina. Okay, everybody, this is the moment that you're waiting for. Right in front on your right, let's welcome the beautiful, beautiful white tiger. White tigers are proud. White tigers often spark curiosity. Some people think they are albinos or a different species of tiger altogether. But they are Bengal tigers with a rare genetic mutation. This recessive gene gives them their snowy coats, chocolate brown stripes, and striking blue eyes. Tigers were once widespread across much of Asia, ranging from the birch forests of Russia to the tropical rainforests of Southeast Asia. Wherever they roamed, they left their mark as powerful symbols of strength, courage, and kingship in cultures throughout the region. But today, the tiger's future hangs in the balance. Over the past century, they have disappeared in over 90% of their historical range. Habitat loss and poaching
continue to threaten their future. Some believe that tiger parts have healing powers. However, there is no scientific evidence to support those claims. You can do your part in saving wild tigers by saying no to illegal wildlife products. Every small choice we make brings us closer to a future where the tiger's roar continues to echo through our Wow, beautiful white tiger. Each tiger structure is unique. useful for gathering leaves and fruits. Tapirs love water. They spend plenty of time submerged, using their long nose as a snorkel. Merlion tapirs are endangered. We are proud to have successfully bred this charismatic species to help preserve its global population under a human care. Oh, yes, you are very lucky to be whispered a beautiful black and white number tapir, T-A-P-R-R tapir. The tapir is a herbivore, eating a plant, eating a leaves. And it's called Impressive size. Living in herds of up to 30 animals, they are formidable. Only tigers are known to kill healthy adult saladam. the most muscular land cattle in Southeast Asia can be found in Thailand, coming to Sabah, Saladang, Indian bison, Indian goat. Chinese goat new, they can attain up 1.3 meters and can weigh up to 1,000 kilograms, 1 ton. Feeding many grasses shouldn't live, they can live up to 20 to 30 years in the wild. Female known as the matriarch. The elephant matriarch of Night Safari is Jamila, and she leads the herd and acts as a mediator of conflicts amongst the herd members. When bull elephants are of age, they leave the herd to live independently. The bull elephant on our right is Sangwira. His name means warrior in the Malay language. He was born in 2001 and raised here at Night Safari. Only male Asian elephants or bulls have longer tusks. The female elephants have shorter ones known as tushes. Everybody look on your right. You Ben, Miguel, look on your right. Make them targets for the illegal ivory trade. Besides poaching and loss, Asian elephants in the wild also face the ever-present threat of conflict with humans. The challenge now is to protect. On your right. And of course, earlier was the herd of female elephant. We have the baby elephant Nehan, 9 years old, with a mother. Using just one species has consequences that ripple through an entire ecosystem. Wow, beautiful sound. Stream in Malaysia, which inspired his name. With his almost symmetrically aligned tusks, Chawang is considered by many to be an attractive bull elephant. Over the years, he has become an icon of Night Safari. Chawang is the father of Sangwira, the bull elephant we saw earlier on. Good looks run in the family. By the way, this father Edward Chawang right now, he is 49 years old. 49 years old, weighing at 4,500 kilograms, 4.5 ton, massive Chawang on your ride. Endangered species, several of whom require urgent help. Your visit has made the protection and conservation of these animals. Raise the light on your left side when the time has come out to come. On behalf of National Light, we are beautiful evening. Enjoy your stay in Singapore. Please be safe everyone. Good night from the one and only from the Singapore Night Safari. Thank you. Bye-bye. యా ట్రామ్ రైడ్ అయితే అయిపోయింది అలాగా జస్ట్ థ్రిల్లింగ్గా చాలా బాగుంది కదండి. కాసేపు అలా ఒక ఫారెస్ట్ అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళొచ్చినట్టుంది కదా. నెక్స్ట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యాడ్ సమ్ కోకోనట్ వాటర్ అనమాట, సింగపూర్ యొక్క కోకోనట్ వాటర్. క్లైమేట్ యాక్చువల్లీ చాలా బాగుంది, అప్పుడు చాలా ప్లెజెంట్గా ఉండే. సో ఐ ఎంజాయ్డ్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైడ్కి ఇలా ఒక షాపింగ్ ప్లేస్ అనమాట అక్కడే. బట్ థింగ్స్ అయితే అన్నీ చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయి, బట్ చాలా బాగున్నాయి అన్నీ కూడా. ఏంటంటే అన్నీ కూడా ఒక నైట్ సఫారీ థీమ్తో అనమాట. షర్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ ద యాక్సెసరీస్ నైట్ సఫారీ థీమ్తో ఉన్నాయి. బట్ బయట కన్నా కూడా ఇంకొంచెం కాస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. జస్ట్ చూడటం అయితే అంత క్లియర్గా చూసాం కానీ ఏం తీసుకోలేదులే ఇక్కడ.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి యానిమల్ షో అండి. అక్కడే నైట్ సఫారీలోనే టైం స్లాట్స్ ఎక్కడ పిల్లలు అసలు ఎక్కడ స్కిప్ కానీ ఫాస్ట్ ఫుడ్ లేకుండా చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. Alright, hello everyone! Hello there. Okay, now before the show starts, we have a lot of guests that are standing at the top. Now this cannot happen during the show, so I need everyone's understanding. Please squeeze, alright? Please squeeze and make some space for all our lovely guests today. Alright, now operations will handle them, and thank you for your help, alright? Okay, now let's start the show. Hello everyone! There we go. Now that was the vocalization of a binturong, otherwise known as an Asian bear cat. Now even though they are called bear cats, binturongs, they are neither bear nor are they cats. Instead, they belong more to the family of the civets. Now, while Shani is here, take a very good look at that tail, because a binturong's tail is as long as its body, and they use it like a fifth limb. Now, what this means is that they will use their tails to grasp onto branches just like this one, where they will hang down to reach for fruits. Hello there, Shani. Can you join me over here? Yes? Okay. Now, everyone, pay attention to Shani, because down he goes. Alright, one more for you, and now you can go home. Bye bye. Now, binturongs like Shani can be found all over South and Southeast Asia, out dense tropical rainforest. However, their population is decreasing due to deforestation and habitat loss. But binturongs, they are also essential for our planet's ecosystem because they help to eat fruits. They disperse seeds, which then helps the rainforest to grow. So let's not lose one of Asia's most beautiful. That direction, right up there, you're able to spot one of Merlion owls. Ah, there she is, midnight of Merlion owls. They are also often called buffy fish owls, and they are one of the most common owl species that you can find right here in sunny Singapore. Now I know I look like celebrity, but I have a lot of mini flashes. Can we turn that off, please? Yes, that flash over there. Okay, thank you. Now, Ming Ping, since you're a bird expert, can you share with everyone here what is your favorite part about owls? My favorite part about these owls is their super soft wingtips. It makes them utterly silent when they fly, which is a very useful skill during hunting, as their prey do not hear them come. And Malay fish owls are also known as the friends of the farmers, where they give the road. Fish owl together with Ming Ping. Bye bye. Alright, now since we're ready, We'll be doing something very interesting. now I cannot wait to see the one that both of you have to show us. Now, Eurasian eagle owls, like Oscar, they are one of the largest owl species that you can find in the entire world. Much like their name suggests, you can find them all over Europe as well as in Asia. Though you can typically spot these birds in the forest and in the mountains, these days you can find them in cities where they are hunting for rodents in landfills. Am I right, Jasper? That is right. Now, owls, just like Oscar here, have fixed eye sockets, which means they cannot move their eyes up, down, left, nor right, like you and 360. Okay, 360, 360. How about my right side? You're very quiet. Any guesses? 180. Okay. Any guesses? 180. 800. 270. Okay, sorry. Okay, Jasper. So we have a lot of guesses from our crowd tonight, but do you mind sharing with everyone here the correct answer? But wait, I'm not going to tell you the answer just yet, Jared. I think Oscar should show us. You know what? I think that's a very good idea. So everyone pay attention to Oscar.
the correct answer? Do I want to see one more time? Alright, Jasper, one more time, please. Oh, check that out. Well, that was absolutely incredible. Alright, now since you have seen the hands and twice, let me tell you the correct answer. Now the correct answer, it is 270 degrees. So those of you who got it right, give yourself a round of applause. Alright, now porcupines, their quills, they look very big, very scary and very intimidating, but they also have a very special adaptation. There we go. Now porcupines, they love to shelter themselves in burrows and in locks throughout the day. And their collapsible quills, like you just saw, make this possible. Now porcupines, even though they look very big and very scary, they are actually herbivores, alright? Which means that they eat plants and they eat fruits. However, you can often find bones in their burrows and in their logs. But don't worry, they don't eat the bones. They chew on the bones for calcium and to also break down their forever growing teeth. Now if you'd like to see more porcupines like Hanu, you can head over to the leopard trail as well as the pangolin trail, because Night Safari is home to many, many more species of porcupine. Alright, looks like he took the food and ran, but it's perfectly alright. Now it's time for them to head home. So everyone, put your hands together and say goodbye to Hanu and Pavitra. Now ladies and gentlemen, this is Shaka, our spotted hyena. Hyenas, they have powerful jaws that can crush through bones. Now they can devour their prey whole, and this includes the skin, teeth, horns, hooves, and the bones of their prey. Now the spotted hyenas, they are the largest of the hyena species that you can find in the entire world. Hyenas, however, they face one single threat, and that. యా చాలా బాగుంది కదండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్చువల్లీ ఇంకా సూపర్ ఉండే, నాకు ఇంకా తీయడం ఆపేసేసి వీడియోస్ నాకు ఓన్గా చూడాలనిపించింది అనమాట. ఇంకా చూశాను కాసేపు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇదిగోండి పెంగోలిన్ ట్రైల్ అంటే ఇంకా అటు వచ్చాను. 因为它就是想这好可爱啊，这个小，那个是它就是故意放出来的，可能是他们一起扔我，刚刚带出来玩。యాక్చువల్లీ ఇదంతా ఎలా ఉందంటే అసలు చాలా సేఫ్గా కాసేపు అలా ఒక ఫారెస్ట్ అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళొచ్చినట్టుగా అనిపించింది నాకైతే. వి ఎంజాయ్డ్ ఇట్ అనమాట. యాక్చువల్లీ ఇంకొక జోక్ చెప్తాను మీకు. మామూలుగా డే 1 ట్రిప్ ఇలా నైట్ సఫారీ ఉంది కదా ఈవినింగ్, నేను అది చూసి ఏమనుకున్నాను తెలుసా, నార్మల్గా ఒక వెహికల్లో అలాగా ఒక సఫారీ అలా వెహికల్లో ఎక్కించుకుని ఈవినింగ్ పూట అలా సింగపూర్ మొత్తాన్ని అలా చూపిస్తారేమో అని నేను అనుకున్నాను అనమాట. బట్ తీరా చూస్తే నైట్ సఫారీ అనేది దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ సీన్ నౌ. అండ్ అక్కడ ఇంకా కోకోనట్ వాటర్ తాగడానికి కూర్చున్నప్పుడు చెప్పాను అనమాట మా పాపతో. చెప్తే నేను ఇలా అనుకున్నాను మమ్మీ అంది, ఇంకా ఫోన్లే అనుకున్నాను. ఫైనల్గా ఇంకా కమింగ్ బ్యాక్ అండి, కమింగ్ బ్యాక్ ఫర్ ద నైట్ సఫారీ. అండ్ రిటర్న్ కూడా ఇంకా క్యాబ్లోనే, కాకపోతే ఈయన మెయిన్ రోడ్ మీద దిగిపోదామన్నారు. మెయిన్ రోడ్ మీద దిగి అలా కొంచెం షాపింగ్ అది ఊరికే చూసామన్నమాట. అప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది కదా, ఇంకా అన్నీ కూడా అబౌట్ టు క్లోజ్ అన్నట్టు ఉన్నాయి. అండ్ వీ హ్యావ్ డిన్నర్ అనమాట లైట్గా. ఇంకా మొత్తానికి అలా ప్రశాంతంగా డే 1 అయితే స్టార్టింగ్ కొంచెం స్పీడ్గా, ఎండింగ్ అలా కామ్గా అయిపోయింది. ఫైనల్గా ఇది మన హోటల్ యొక్క రోడ్ అనమాట. ఇంకా స్లోలీ గోయింగ్ బ్యాక్ టు హోటల్. వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ టు కనెక్ట్ విత్ యూ. ప్లీజ్ కామెంట్.